Hi guys. I know it should be the first video, and I'm doing it after 5 7 videos or maybe 10 videos, whatever. So this is an introduction video. I thought of making it as a first video, but I couldn't do it, and I can introduce myself in a better way here in this introduction video, so you can connect more with me. First things first, my name is Manasvi Goyal and my nickname is Cherry. And I love this name. Like, I love people who call me Cherry. Okay, so this is the name I love the most. My close ones call me Cherry. And I have my Insta page by the name The Basic Bird. Moving forward, I am 26-year old and currently I am an influencer and manage my factory. I work with my brother and manage my factory. Also, I live in a joint family, mom, dad, brother, me, and my two dogs. Like, two dogs, giant two dogs. One is a golden retriever, and another one is, sorry, fumbling. Another one is a stray dog, a street dog, a indie dog, whatever you call. But he is my Janeman, like Janeman. Okay, so guys, I'm not so pro in speaking right now because this is my first speaking video, and it will be, I think, 5 minutes long that I'm introducing myself. I'm speaking about me. I've never done this before. इतना ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं. इतना बता देती थी, हाँ मेरा नाम चेरी है या मेरा आई एम 25 years 26 years, ये सब बता दिया. बट लिटरली आई एम स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ लाइक for 5 minutes. It is too long for me. So bear with me अगर मैं इधर उधर जा रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, because not so confident right now about speaking myself for literally 5 minutes, but I'm trying my best, as you can see. So there is a backstory of Pillu, that is a indie dog. I rescued him. He wasn't well. He ate rats, and again, I am a dog lover or maybe an animal lover. I couldn't see him sick at the roadside, so got him home, got him to the to the vet, and now he's fine. He's doing so well, and he lives with us now. And I'm so happy. I tried a lot of times to make him adopt, but he was a ziddy dog. He came back to me because that that was the destiny, I feel. Like, ऐसा होता है ना, दिल के करीब है वो मेरे. मतलब आई कांट लिव विदाउट देम. मतलब अगर आपने मेरा सिंगापुर व्लॉग भी देखा होगा, 5th डे मतलब मुझे ऐसा लगा कि बस अब मुझे घर जाना है लोगों के पास. आई मिस्ड देम अ लॉट. मतलब स्पेशली चार्ली, बिकॉज वो नहीं रह पाता किसी के भी बिना, स्पेशली पापा के बिना. तो आई फील कि बस अब मुझे घर जाना है. सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ नीश आई एम गोइंग टू डू in this YouTube channel, but more often it would be fashion videos, it would be travel videos, it would be bakchodi videos, games videos with me, my brother, my fiance. Okay, let me tell you one more thing. I am rocafied and I'm going to marry really soon. Can't disclose the date here, of course, but you will be updated on YouTube and Insta both. So you will be getting updates from that as well. बाल अपने बहुत छेड़ती हूँ. I am टू फिजिट. मैं बाल कभी इधर करूँगी, कभी उधर करूँगी. मैं नाचती रहूँगी, कभी इधर चली जाऊँगी, कभी उधर चली जाऊँगी. सो आई कीप ऑन मूविंग. आई डोंट लाइक टू स्टे एट वन प्लेस. दैट्स अ saggy trait, I feel. Okay, coming on to this topic, my birthday comes on 21st December. It's almost there, and I get most excited for my birthday. Like, it's a thing for me. It's not birthday, it's a birthday month. Okay, birth month. Okay, so I don't like to celebrate it only on that day. I like to celebrate it like throughout the month, or maybe if I can celebrate it more of. क्या हो रहा है ये?
If I can celebrate more than a month, it's like a party to me. So I love to celebrate my birthday, like with my friends, with my family. बस पार्टी होती रहे, चलती रहे. I get excited about my life every minute. मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा भी करना है, मुझे वैसा भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. आई डोंट नो, मतलब मेरे दिमाग के टैब्स बंद ही नहीं होते. लाइक बिल्कुल बंद नहीं होते. आई कीप ऑन थिंकिंग ऑफ व्हाट नेक्स्ट. मतलब मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे एक एडवेंचर दे. मुझे नहीं पता. लाइक आई लव टू डू समथिंग और द अदर. एंड आई फील लाइक ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कुछ और अच्छा सा कर लेती हूँ, कुछ ये ज्वाइन कर लेती हूँ, कुछ सीख लेती हूँ. लाइक लेट्स गो ऑन अ ट्रिप. आई कीप ऑन प्लानिंग समथिंग और दी अदर. मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं है चैन. आई डोंट लाइक टू सिट आइडल एंड जस्ट लिविंग माई लाइफ. लाइक ऐसा लगता है कि बस तैर रही है लाइफ, फ्लो में चल रही है. नहीं चलनी है फ्लो में, मेरे हिसाब से चलेगी लाइफ. आई like to plan my life. This is just me, guys. This is just me. I think this is enough for today's video. We'll do chit chat videos more often. Bye bye. Take care. See you in the next vlog.